tepile Jesu fela Kienalifika laka Kekeka itepabuna Itepile yena fela Jesu Christe kilifika Hote hohu hutafita Hote hohu hutafita Fali fifili musira Ikutatwa rom Yahweh Musififo sesitunagi Tomami hu ene Emily Fikengeli Tomami hu Kiresite Mu omumwe Kimusawa Isifungo Siklinile Ulabo Abamtembile Nangamina Gitangele Uchesungisa Mtembile Uchesu Kristu Litwala Kokogunye Uzodula Kokogunye Uzodula When he shall come with trumpet sound Oh may I then in him be found Letting his righteousness alone Faultless to stand before the throne On Christ the solid rock I stand All other ground is sinking sand All other ground is sinking sand Toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare tichivimba muri kukomborerwa kubva service yemangwanani kusvika panguva dzemasikati ndakagara ne the wise men from the east tichiona kuti nyaya dziripo muzuva ranhasi inenge ichifamba sei. Tisati tapinda munyaya iripo regai tikumbire Nyati vativhure nemunamato. Nyati yangu yenyu. Ngatinamate. Mwari munoshamisa musoro kudenga. Toda kutenda nekuwa pakati pedu. Tinofara kana hama dzedu tichitaurira kuti vari kutibatsira uye zvitiri kubatsirana mukati meurongwa. Today is another opportunity where you speak to us and through us. Tibetsere muna Jesu namata. Amen. 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 Nyati. Makadi Gono. Gono, welcome back. Nyamuziwa. What's wife made from the east? Gono. Thank you so much. Welcome Gono. Yes. Anzo ane mari ndiana Gono. Oneka makadi. Ndakaona nesong yacho ndikati bhikita yasimudzirwa mari ngavo ayagara iri pamusoro exactly tinotenda regai tikumbire totangira pana Nyati tikwazise vateereri. Makadini hama vateereri ndoitwa Gardner Tsikada mwera Nyati muzukuru wachipunza. Nda kutenda nehama dzinoramba dzichifona vachitirangaridza patenge tisinaita zvakanaka vanofona vachititsura vachitibatsira. Rambai makadaro. We are in love with your Facebook comments particularly. Murambe muchitipa that feedback. Ndandoda kuchingamidzawo shamwari dzangu vanoramba vachitaura kuti naivo vanokomborerwa neurongwa sisi Charity ku UK yuko. May God bless you. Murambe muchikomborerwa. Toda kurangarira Professor Chinyamurindi vari ku South uko. We are very happy nema comments amakatipa. Rambai muchitumira mukoma Kenya neku Canada. I could go on and on. May God bless you. Ndoda kuchingamidzai vateereri muvatariri vechirongwa chepadare. Ini zita rangu rinonzi Ernest Mupunga. Ndinoyera moyo ndiri Gono Chirandu Mutindi Gochedza vasina pakaminama. Kaminama tinogadzirisa. Varwira mafamu. Toda
kutendai vateereri nekuteerera chirongwa chepadare. Ndoda kukwazisawo zvakare mainini vangu, mainini Virginia vari kuTexas kuAmerica, ndigokwazisa mukoma wangu Manyewere ari kuCanada kuchando chaiko chaiko vanotsigira chirongwa ichi, nehama zhinji vana vangu vari kuNew Zealand vanotaura pamusoro pechirongwa ichi week in week out. Toda kutendai nemakomenzi ese emunopa, zvikuru vanonyora nyaya dzavo kuti kurukure tiri pamwe chete. Toda kuzvitenda. Rambai muchingotarisa chirongwa ichi uyezve muchikokera vamwe kuti dzidze tiri pamwe chete. Mwari vachititungamirira. Ivai nezuva rakanaka. Amen. Ini ndonzi Charles N. Makombe weumba Nyanguru tendera wanhu imane muromo. Sezvo munoziva mapadza tikapawarana ndiri murwa nenyuchi as well. Nezuro ndakatena engeri birthday yangu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zumba. Happy birthday to you. Who is your girlfriend? It's fine. And who is your girlfriend? My wife Arkumba. Ndoda kutenda Mwari in your presence. Ndakatenda 83 years of age. Wonderful. Ndiri kutenda Mwari chikuru kwazvo. Nditenderewo kukwazisa mwana wangu ari kuBotswana. Memory. Memory unotidadisa. Memo. Mwari akukomborere. Ndinatsano wangu ari kuDallas. Right. Imba muchenje. All right. Ndiri kuwakwazisa wanda chirongwa ichi. Ndo waiti isaiwo pela nekuti mudzimai wangu anda kuteerera nyaya idzi. Andione nechirungu. But handizivi kuna ana musokosi kuti uchafamba sei. So tira kutenda kune wese vanoteerera chirongwa ichi. Mwari akukomborerei, akutungamirirei. Ndine vana vangu vanoteerera chirongwa ichi. Mumwe wacho ndiJoy ari paSouth Africa. Mwari akukomborere my sweet daughter. Ramba uchingoteerera kwezvo vamwe wateerere chirongwa icho chichi. Mwari akukomborere. Amen. Aiwa no tinoda uchingamidza chaizvo mugono. Gono. Tenge tawasuwa gono chaizvo. Thank you. Amuno zvamakauya nazvo. Takamirira mainini wini. Watiwa wateereri, ndini wenyu coach Ngwaru. I'm a life coach. Tinobatsirana chaizvo nevatariri nevateereri vepadare vanouya kuinbox nenyaya dzavo dzimwe dzinoda kuti tikurukure privately. No iyo training yatakapiwawo isusu yekubatsirana behind the scenes kuti misha inake, michato ifadze, vana nevabereki kwene kuteererana neurongwa hunoenderera mberi. Ndoda kutenda chaizvo nemi vari kuuya kuinbox. Handigoni kukumhoresai nemazita sezvoitwa namainini wini nanamuchenje. But imimika, Mwari ngaakukombore. Some of you are making serious changes in your life. I am happy for that. Ndodo zvakare eyo kuti ndimbodadawo because varume vanonyanyomhoresa hama dzavo. My Dr. Timely TC Chitate uko kuAmerica mbiri kwemakungwa, my sister. Ndodada newe. But wakambondibhomba hangu uchidefenda uyu anzani nyati uyu. But anyway, hazvina basa because my darling sister. Mwari akukomborera. Benjamin unotangira maposa all the way ku LA kuningi ku California. Thank you nekutarisa chirongwa. Mwari akukomborere mese. Wadiwa wateereri, Mwari akubatsirei. Ininiwo zvakare ndini muzukuru mukuru chaiye wanohoreka. Tinoera shumba ananyamuziwa. Tinoda kumhoresa weshumba vose nevamwewo mese munzwe muri kumusha. Hey, indoitwa gospel mudoni. Ndopindira pa Mandara Church Africa. Tiri ana Samaita Europe. Tiso ana Samsung. Tiso ano wacho ndobva paRusape
ndo pane vanhu anzi masamusa yakazobva nepabhikita saka toda kutenda zvakare vateereri vanotinyorera nethe ghetto Facebook comments dzinouya. Facebook comments hamusati mambodziona imi dzinopisa, ndo kwainobvira nyaya idzodzo idzi, and also vanoona vari paYouTube. Mwari vakuitirei zvakanaka. Sati tapinda pachirongwa patopic iripo nhasi, tine zvimwe zvauya. Ndibvise heti yangu yekutonga iyi. Ehe, komanaka izvi ndo zvandaitirwawo izvi nesangano. Ndo zvandaitirwawo kune vanoona Padare, vanoitwa ivo mine in Virginia, vari kuAmerica, Texas, Dallas, kwavari. Saka zvasvika. Thank you so much mine. Include umninginongo anonzi Onias. Na Onias. All right, na Onias. Vari tuivava, thank you so much. Zvasvika. Ndanzwa kuti hanzi zvisvike kuna Samaita. Munhu chaiye. Hanzi musavapa, ndazvinzwa. Ndichaita saizvozvo. Nevekutsenza ndo ndichashare nawo. Saka toda kutenda naizvo. But thank you so much for always watching. Ndanzwa kuti mine in Virginia vanototaura Tonga, but vanoona chirongwa chino ichi zvakanyanya. May God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Murambe muchiona chirongwa ichi. Tinoda kuti zvakare kune vamwe passport tinayo, amena nanyati nevamwe wesa, itai kuti vambouyawo ikoko kuti kuti program iyo rambe ichienderera mberi. Ndinokumbirawo hama dzangu dzekumbare dzigwetu mutetenerwa hawo vakomana kana nzungunyoro zvadzo vari kumufako sikufiyo kuhaifrizi please tionewo kana chibawe Thank you so much. Musoro wenyaya nhasi uri kuti iwo Ndomuramba here? Ndomuramba here ndiyo nyaya iriko nhasi. Ndomuramba here yeyu Jesu. It can be a song, but aisiya Jesu zvayo. Ndo nyaya tinayo nhasi yakanyorwa nomwe muteereri. Chimwe chinhu chada kudza dare ndechekuti vateereri vedu vanofarira chirongwa chino nenyaya yekuti in our different views munhu anomira mafungiro ake ndo mafungiro anenge atori nomwana. Kuti no Nyati's point, Pastor Coach, pfungwa dzavo idzi ndizvo. And you know all of that, vanofarira that flexibility, diversity yekufunga. So I just want to appreciate Dare naizvozvo. Regai Nyati vativerengere nyaya tobva tazoverengerwa Bible redu. Nyaya yedu iri kuti hanzi ndine nyaya yanguwo yandinokumbira kuti wePadare vambozeya vandibatsiro nemazano. Inoenda yakadai. Anti navadzimai vangu takapfimbana tiri mukomana nemusikana. Asi tava pedyo nekuroorana. Iye akandiudza ndima yavo. Vakandiudza kuti akambenga aiswa pressure nemumwe wevakuru kubasa uko. Vakarara vose nepo mukuru yanga ari married man. Anti hanzi ndakaregerera hangu nekuda kwerudo. Mushure megore taroorana, takazombonetsana ndokutukana zvikurusa. Asi mukati mekutukana imo makabuda nyaya yekuti uya boss uya wekumborara na madam wangu uya akanga akubatsira madam wangu nemari pakukandirana maraundi kubasa. Saka ndakarowa munhu. Iye ndokuenda kumapurisa kunondimhangarira. Taenda kumapurisa takarayirwa kuti tisarovana. Asi kuti dambudziko redu ripere zvaida kuti panyorwe tsamba na madam kubasa kuti vasazoenda nzendo, vasaramba vachienda nzendo nemunhu uyu. Anoenda pamberi achiti hanzi pandakabvunza kuti taapapi nenyaya yetsamba, mudzimai haana kundipindura zvakandigutsa. Anoti ndakatya kuti ndiendese tsamba kubasa nekuti izvi zvaitika muchiwandi in secret. Saka ndakatya kuti ndinganyarirepi kana zvikabuda pachena kuti ndozvanga zviri kuitika. Iye zvino zvandiri kunzwa vari kuita mabusiness trips still sekunge pasina zvakaitika. Although pasina kana sign yekuti pane zvisina kumira zvakanaka kana kuti cheating iripo iri obvious pakati pemudzimai wangu nemurume uyu. Inini handichisina trust pamusoro pazvo.
ndakuda kuziva nekunzwisisa kuti ndodii ndingamuramba here zvazvakamira zvakadai. Hanzi ndenge ndatadzira Mwari. Kana ndikamuramba ndinenge ndatadzira Mwari here. Ndo pane question mark. Yes. Vari kutiripizvo. Okay. Regai tiverenge vhesi. Ndichaverenga nemuchirungu kuna Mateo chapter 19 verse ya 9. Iri kuti iyo, I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery, and never marries her who is divorced commits adultery, whoever marries her. Nyaya iri kubva panyaya yanga yabvunzwa nevaFarisei kuti mutemo waMozisi waibvumira kuti unogona kuramba mukadzi for any reason. Saka Jesu ari kuti aiwa anoramba for any other reason hazvibvumidzwi kana kuti kutadzira Mwari. Asi kana waramba nechikonzero chokuti aita upombwe unogona kumuramba. Saka ndo vhesi zvarangotaura. Right. Thank you so much Pastor Gono. Pastor Bekita. Nekutipa analysis iyoyo. Ndenge tichienda kuna coach. Yes, ano totenda chazo Gono. Divorce inongogumira pa sexual immorality. Here. Yeah. Regai titi maybe chekutanga chatingasimbisise wadiwa watereri nevatariri ndechekuti mubrain maMwari nekuronga kwaMwari nekuda kwaMwari, marriage is a permanent institution inogona kupedzwa nerufu chete. Asi kana ingapedzwe nechimwe chinhu haisi kupedzwa nemhaka yekuti matukana kana kuti manyimana mari kana kuti munhu anonoka kuya kumba. Inogona kupedzwa kana wasarudza hako, kana paita upombwe, paita mumwe munhu aita sexually offend, Mwari anokupai mukana wekuti marriage iyoyo inogona kudini hayo, inogona kupfuura. Now ndoda kuita tie in nezvataurwa nemuzvina eningirikini tsamba anyora tsamba iyi. Pakaitika kanenge kaupombwe usati waroora. Kwete kaupombwe mufundisi. Upombwe nekuti waizviita usati waroora. Nemurume wemunhu. Saka haiwa musaita kanenge haiwa kamufundisi. Ngatishandisei mawords appropriately. Hakuna upombwe. Welcome back Gono. Pakaitwa upombwe. Usati wadini? Usati waroora. Ndokubva wauregerera upombwe iwo. Saka upombwe iwo wakatokanzurwa, wakutoita unga hauna kutomboitika. Saka kuti uchitsvaga manje reason yekuramba mukadzi wako uyu, hauchagoni kuita revert back kune upombwe hwawakaregerera, because uwo wakatoudini uyu wakauregerera. Regai nditi kunogona kunge kuine zvimwe zvikonzero zvaakubuda mazuva ano kune mamwe masangano yekuti kana paita abandonment, marital abandonment, yekuti baba wabva warowa zvekuti hapana anoziva kuti wakafa here, wapenyu here, wadini. Eyo mune dzimwe nyika nemamwe masangano echurch vanogona kuzvigamuchira as a reason why you can terminate a marriage and remarry. But otherwise, let's leave that for another day. Atendi pa upombwe chetapo. Yes. Yeah, tiyo tichazoda kuzotaura pamusoro pezvayo nemumwe musi. Humba your opening statements. Ndomuramba here nyaya yamainzwa. Ndoda kutenda Mupanami. Because wakatanga neera, uri muera. Ndio zvawataura izvozvo. Mudzimai wako wakaroora uyu. She was unfaithful. Achiri musikana. Ende ndinoimba nekutenda kuti achiri unfaithful mumba. Saka nyaya tiri kutaura nezvayo muri kutenda. Faith. Nyaya tiri kutaura nezvayo ndeye kusagutsikana nemurume kana kuti nemurume nemukadzi umwe chete kana nemurume umwe chete. Saka pane dambudziko rendiri kuona riripo. Now iye zvine izvi sekunzwa kwako sekunyora kwawaita
uri kuti iwewe wakaenda wese kutrip wakatowachatisa kana dai ndirini inini handingazvitambiri zvakaoma taakutarisa kumashure dhanzi wangu zvataurwa napasta kuti zvakaregererwa asi ndiri kuona sekunge mudzimai wako ari kukontinya ndekuti dai zvakare akaregera angada atocheka kuenda naye outside wari 2 unoziva kuti wari kugara pai wari 2 vatosiya nemubvunzo sekuru handina kuti mukadzi uyo akaregera ndiri kuti murume uyo asati achata akamuregerera. Correct. Saka nemhaka yekuti akamuregerera it's no longer a reason yekushandisa nhasi kundoda kumuramba. Ngatoya nemamwe ma-reasons. Right. Pamusoro maita yeshumba maita sekuru kuintroduce. Aiwa ndiri kuda kutaura kuti murume uyu apa nyaya iyi se-background. Correct. Kuti kwatiri kubva takabva apa haana kuti ndoda kuita undo my forgiveness. No. Forgiveness akatoita akatochata akatorespecta mukadzi wake kuti mukadzi uyu ndinomuda and akaita upombwe but ndikamuregerera. Right. Now issue yake kana mukanyatsoiteerera zvakanaka ari kuti manje taakuchifamba mberi neupenyu semurume nemukadzi. Tobva taona kuti iye uya wandakaregerera pamusoro pake aita nemukadzi wangu. Right. Vari kuramba vari bhandi nebhurukwa. And excuse yemudzimai ndeyekuti ndotya kunyara. Saka regai henyu aite zvaanoita nekuti indotya kuzvinyadzisa. Saka indiri kuona sekuti munoziva pane kufamba kunoratidza kuti bhaibheri rinotaura pamusoro pekuti kana tiri kufamba ngatirege kuappear as if appearance of evil. Maita yomufundisi appearance of evil. Inini panapa ndoita a case yekuti musikana andakatombodanana naye ndichine 24 years of age. But nanhasi uno tiri kufamba tichitaudzana tichicommunicate. What does that say? Ndofunga kana ndisingakanganisi chimwe chechirongwa chakataurwa last time chairatidza kuti you must be sensitive to your partner. Correct. Saka number 1 iwewe uri kuti iwewe handisi kuda kuti ndirege kuenda naye out. You took a voluntary step yekutanga kuita marounds naye. Ndiye ega ere unogona kuita marounds naye kubasa. And wakutaura kana ndanzwa tsamba zvakanaka ari kutoti pamusoro peizvozvo iye tatukana manje. Chokwadi chaakubuda chekuti zviya zvawakandiregerera zvezvo handina kurega. Ndo zviri loaded behind her statement. Saka indinoti hangu this kind of relationship is not very healthy. If I were the wife, in the position of the wife, I would have completely terminated that relationship. Nemurume yeye and ndoda kumake sure before my husband kuti uyu handina zvekuchaita naye uyu. Hati communicate, handina phone number dzake. I cut off all connections. Zvinari kuti toda kuenda utrip. Wakatenda? Right. Amen. Ezo nyati. Wanenda indine basi. Wari wairi. Ini kuita dambudziko rekuti I'm trying to process zvikuitika apa kuti vanhu vari kuita an argument kumba zvanetsana. I'm trying to think kuti saka nyaya yemunhu uyu yazopinda sei mukati this discussion. I am sure kuti when people are emotional, people tend to say a lot of things. I do concur never tanga kutaura, but maybe to also give a bit of my view would be kuti mukadzi uyu ari kutaura because the story says kuti pekutanga vasati varorana. I suppose kuti vanhu vanoita due diligence zvakamira sei chichi ndopaka handisisiri mhandara. Then maybe in the process of then inquiring what happened ndopanozobuda these things. Saka kuti titi murume uyu anga akakanganisirwa paupombwe hapana kubuda very clear kuti upombwe hwakaitika vari mukomana nemusikana here mai musikana achindorana naboss kana kuti it's something that happened before this that wasn't very clear. But panangoita a bit of a concern was kuti
is the argument was heated. Maya, the way it sounds from this letter, she brought up this name to spite the husband. And then normally when people say those things, even in the heat of the moment, there's a lot of truth and a lot of things that are actually supposed to be very hateful. Which means whatever had happened before, whether it was duress, but it appears that what was duress is actually very romantic when you then listen to the argument being put forward by the men. In the course of their arguing, when the name arose, it appears that there is actually a relationship happening. The normal response would be karamunaka mani kidzirwa, which I think in modern terms tingaiti rape. Amen. But it was against a normal will, I suppose. I think it has to do by pressure up. They would do in the boss account. I can't meet them. The boss. That boss. But what I'm saying, look, what I'm saying from perspective, Yemudzimai, kana munachiti ndaiswa pressure. Unaiswa pressure chaunoda here. Aiwa nai nyati ngatitaure ukase sema adults ngatitaure yes pane kusiyana ipapo miraunzwe nyati ngatirege ukakutaura sevana vadiki titoriwo varume vatori nedzimba inazana musa pressure saka ndizviziva vane dzimba you know if you mambo pa reference yekuti mai ava hatizivi kuti vakazozviita vaamurelationship nemukomana here kana kuti before if we are looking at it pa relationship inenge iri these are Christians if I hear right because pane element yekuti ndingange ndatadzira Mwari here so my assumption ndeyekuti iyo vese murume nemukadzi they are Christians of some denomination nekuti ndo vanotya Mwari. Actually let me ask it this way, Gono. Yes, I'm saying kuti the premise of my thinking is this. Yes, kuti I'm trying to qualify the ndakaiswa pressure and what we are now seeing now. Okay. But you'd want to then think if I'm thinking it from my perspective, what if kana munhu arikuti ndakaiswa pressure kwandiri zvikuita sekuti ndanga ndisingadi but I ended up ndazopinda musituation against my no point yandiri kuda kupindura chaiyo ndoda kupindura chaiyo anyone, any adult who is worth their salt when it comes to their body there are laws that protect individuals. Okay. If you are prepared kuti because of basa ndaitwa pressure pa basa to the extent yekuti I commit adultery whether ndaroorwa ndisina you have already compromised your values. Ndabvuma because there are only two things either ndakarepwa in which case I go to the police now she has the guts yekuti arohwa nemurume akamuroora obva aenda kumapurisa but uyo akamuisa pressure zuro ari kuenda naye kumatrip. You need to also put things together so that you can see kuti does this hold because kune munhu anogona kuramba nyaya mandiona panapa ndine flask iri nderava mudoni ndoti handina kuriba waritora sei rabva sei kubva kuna mudoni kuna samaita kuuyapo ndoti handisi kuziva kuti rauya sei idzongo dzine nharo dzisina logic so ini ndiri kuada kuanalyze nyaya ndiri kuti mai ava vakatocompromise position yavo but the worst thing about it ndekuti she continues with this close proximity of this munhu akamupa pressurize saka are you condoning raranya kumawing tiende kucheusuko tiona kuti zvakamira sei. Exactly. I think chronology events ngatibatei zvakanaka because patawerengerwa tsamba nekunzwa kwedu zviri kuita sekunge ndisati
Ndapinda ndawana exactly something happened. officially pane zvakamboitika kubasa yes ndikazvidini hangu ini ndikazvitaurirwa ndokubva ndazviregerera hangu ndokubva ndapinda muchinyi mutsitsa now ndiri kuona kuti maybe ndichiteedzera zvekutaurwa nagono mukomana paasvika manje ndepekuti nekuroverana hawasi kuroverana nemhaka yekuti vanhu vakaita marounds emari hanzo zvawakaroverana ende uyanga asingazivi maraundi ende nga asingazive now chiri kuroveranwa panapa ndechekuti you mean the same guy after ndakakuregerera tisati tachata you are still take again nemurume uyu. There must be something chiri kuitika pakati penyu. Saka hence now murume uyu hachisina confidence. Yes, now typically lost trust. Even though haana hake evidence yekuti muri kurarama mese, muri kudanana, but close proximity yenyu nekufamba mese nezvamuri kuita to even a point yekuti munhu akandiofenda like this before marriage. Muri kupinda murongo wakadai. It leaves me with a lot of homework. Sweetheart, you stop it or we need to take this thing to another level. I'm sure no nyaya tikudelana. Unaona Samite. Kana samusa. These cases Baba pressure mtu yani. Many women wamwari kuwa na mabasa ni carpet. Ikandi carpet. Mabasa ebonde. Yeah. There are many cases like that. We've heard that. Hii ndio yakaitika pane msikana huyu. Because uendi boss uyaruda basa zviro zvakaitika izvo. But ndira kutenda kuti akamuregerera ipapo. Get the point? The question ya Sara ndeyekuti why are you continuing wakuita maround naye? Makwenda futi wakandiyo nyora tsamba hauna kunyora tsamba yacho. Chechitatu makwenda mese ku trip iwo wakati handichaenda naye ku trip. I have no faith in that. Okay. Right, regaindi mbopinda Samite. Msati mapinda gone. Was draw kuti because iye paanyora paka akaisa ka headline paanyora tsamba. Andovati era 1. Iye pachake ari kutoti my first error ndeye kutoregerera this woman and continuing. Here is where I am picking something. Maybe we can share something there. Hanzi tapa duze nekuroora akandiudza and so on. Anditika. Saka andiudza zvese izvi akarara nemunhu a married man, which is okay. Saka semunhu anga atova kuma advanced stages. Relationship. Because I plus nekumuda kwakapfurikidza. I overlooked it. Yes. Saka iye zvaakaita at the time ari kuti iye ndakaputirwa nerudo. Uyezve ndakaona kuti handinganyadzisi umwe wangu, which is very very noble. I think I take off my hat for this guy. Because even in Bible nyaya Joseph, if you remember it well, it had to be an angel to come to Joseph. Kuti aiwa anga ati ndakungozviita privately because I don't want to embarrass this lady. Ndinomuda tiri tarorana, but this happens. Pazvasvika apa handichadini, but I don't want that is individual respect. Vazhinji varume havazvigoni kudaro. Anenge auda kuti kana ndakuramba nekuti wataura izvi ndoda kubva ndakunyadzisa ndokubvisa chimiro hapana chakubata. But this guy is a gentleman. I respect him for that. And paari kuenda pa second phase manje ari ku pavanoenda kumapurisa dai vari kundotongerana nyaya yekuti andirova, we would be still we condemn the man for beating the wife. But chiri kuratidza kuti nyaya yakavaendesa kumapurisa ndeye murume uyu bosi wekubasa. Ndeye kuti mapurisa akuchipa advice akuti iwewe mudzimai murume wako unomuda here hongu, iwe unoda mukadzi wako here hongu, despite his error, his initial error yekumboregerera. Ndobva ati taakuchidzoka and taane solution. Mudzimai wangu atandonyora tsamba obva aendesa kubasa kuti ano chiti chinjai, probably there is a boss or someone who allocates my duties. And akapa futi enough time to the wife to do it. Ana kumpanda juresi kuti ano ngatinyora tsamba ndichiona. Akatoiza kuti after a while
Nai madam mapa pipanya yetsamba iya. Skanza atsamba na unyora. Indaba because oda kuti ndinyare. So when we are looking at it Dare, Chiapa Nanyati. The first problem yandiri kuona panyaya is the man. Because this man allows the woman to go and work at the same place rather than removing the same person. Amusikuona here Dare kuti as a man removing that person, okay, zvaitika izvi asi basa kwaunoshanda wakudini wakusiya ibva ipapa uende uko rega pana Nyati muchifano funga muchizeya rega ndipe kuna Nyati. Thank you very much Dore. Dai mari gapedza ko Nyati wapedza Nyati iye uta ebvunza Nyati angapowa flow Nyati ndo wanga wakupinda. Sekurumani 83 maka celebrate nezuro ne amuna unishedza kaze ndikadenda kauyawo. I think what you know what panambotanga ndichi explore my trajectory of thought was what the normal processing yandingaita in if I was going to find out what my uncle those akaitika pabasa. If the language says what I was forced and ndakaswa pressure, because pressure kwandiri is synonymous with force. Maybe it's not rape like Wampunga said, but I want to then say I want to remedy that and fix that. And the way to fix it, you control what you can control, and you can control both ubasa. And I will report you, presumably, because nothing changed. What should have happened is what my wife and I move away from that environment to a new environment. This man seems to be known very well by this woman, to the extent they got to pack out with the story. Akai gamchira saisho achienda achitodropa mudzimai kubasa ikoko, and he then finds out the story varovana akuti nyora tsamba. He is okay mai vachienda kubasa ikoko kuna bosi ikoko nyora tsamba. Ari kuvhunza kuti makazopa bosi yavo here tsamba. Ari kuzwa kuti vari kuenda kutripi nabosi vavo. I'm wondering kuti babawa ana normal dziri kuita sei, because the normal response yemurume ndeyekuti he's in danger and he's been in danger for the past 3-4 years and he's okay. Nyaya yawo yayo tichaitaura nditi handizoti response yatingavapa ndeyekuti kuti the danger lights dzanga dziripo from the onset. Ndokumbira kumboona kamwe I don't know. Yeah. But sorry, the concerns that have been raised by Nyati, we also need just to look at them. But we might be talking about this woman. We also need to talk about men who need to be, is it tough, is it strong, is it, there must be a word. Ndienda itenga yekuti ndiye ane problem. Okay. Mumkoma nyora tambo. Yeah, tichaitaura problem. All right, thank you. No, ini ndikumbira kuti titarise neimwe angle. Because I think as I'm listening Kudare, it is sounding very easy in our imagination and thought kuti mukadzi wangu aita upombwe pabasa apa. Saka either ngachinjwe department kana kuti ngachitobva pabasa iroro. We are thinking as men, and the jealousy of our position as husbands could ndakutoda kuti paite readjustment, reordering of space, so that mudzimai wangu abve mudepartment rine murume uyu kana kuti ngaatobva pakambani iyoyo osiya basa ouya kumba. I'm trying to be in the women's shoes. Which one? This one? No, don't worry. Women. Other ones. Women's shoes. Wives' shoes. Notaira tine a lot of offenders sexually as a husband. Warima chief executive. Warima ma managers, ma supervisors, and what have you.
ndona nyaya idzi sewamwe tinodhila nemafamilies dzinotaurwa mai wochema woregerera murume wake, but rarely do you hear mai wachiti chisiyai basa kwamuri kusenza ikokoko muuye kumba kauchinjai department. But it's easier now the other way around, kuti ini mukadzi wangu akaitwa izvi chibva watosiya chibva watoregera. Panobva paita kamwe kagender issue kanouya ipapapo. I don't know how kuti dare ringapaenzanise sei ipapapo. Then the last thing, maybe so that I allow others to speak, I'll bring it later. But hati mbotaurepe kuita readjust space iyi kuti as men would we also find it easy to shift around kana paita offense yakadai, or is something that we expect women to do. Yeah. Ndoda kupindura Nyamziwa. Semoni nangu, thank you very much for bringing that aspect. I don't know if I'm making sense. No, you are making a lot of sense. You are making a lot of sense. Yes. You are making a lot of sense, Nyamziwa. Yeah. We are not fighting, we are agreeing. Yes. Kuti usually that's the trend. Inoitika. Apa atina kubata nyaya chief executive or boss apa pressure tichiti ari right. Because tatiri kuaddress a complainer, the complainant. Yes, but obviously it goes without saying the boss is wrong. Giving pressure to someone, a young girl who is unmarried, are married, that we condemn to the last degree. Is not right. The second aspect yetotaura ndeyekuti issue yataurwa ndambopa allude to fact yekuti murume is a gentleman. Aregerera musikana wake nezvaakaita. Anditika. And haana futi kumuti buda basa. Do you get what I mean? Yes. Which, according to me, he is very gender sensitive. But because the process is continued, this is where the problem comes. That's why we may appear to be hard on the women, but in actual fact, we are not hard on the women. We are looking at the case at the end. But with this case, this man has really behaved like a gentleman. Then there's also a thought here, Buddhiswa na Samaita. You could, as a man, how else could you have helped your wife out of a situation like that? This is the way I would put it across. I would then say, Shamari, basa kumwe. And facilitate kuti mukadzi wako abve ipapo. Because the fact yemuri kutaura mfundisi ndeyekuti when it comes to these issues, atinganzwi murume achiti ndakapressurizwa na boss kuti ndikomite adultery na senior wangu. Yes. Exactly my point. Yekuti murume uyu ngaabatsirwe kuti mai vadi wachibva pakambani apo kana kuti washifte and whatever. Inini, I'm asking a very simple question. I want to answer that simple question. If it was the other way around, yes. Yekuti murume uyu ndiye azofimba secretary kana kuti ameno zvaitika pabasa, would we say kune mudzimai ngaataure murume wake kuti baba wachibva mudepartment iroro kana kuti baba kubasa chisiyai basa muye kumba? Because I think dare rineri ndima enzanise. Yeah. Let's be level-headed. I think it's a case-on-case issue. And in this case, even if the roles were reversed, what is very clear is that there is a danger. If there's a sexual predator, kanadayangari mwana, muskana, mudzimai wako ari kundoshanda with a sexual predator. And well, one case to call him a gentleman, I think otherwise. I think what he has ignored what is very clear and what is very apparent. Kuti panga paine ma problems angaripo from the genesis, and pangari kunzwa nyaya chamuita kuti aite angry in that argument is not because he's a gentleman. He still remembers those things. He's still hurt. And when he discovers what there are things that are amiss, what does he do? He doesn't resolve anything. She's emotionally entangled in this. Once we may debate what Jakatanga say, but she's emotionally entangled in it. In the relationship. And if the roles were reversed, even in a counseling set, Baba would complain this has been happening for this long time. Surely we want to then say what is in our purview. You can't change the boss.
You can't change the boss. You can't go in and say, but he fired the marketing manager. You can't do that. The only thing that you can do is, but you find a different place. And both of them, they don't appear to be wanting to do that. Baba warukuda mari irikubva ubasa. Baba warukuda mari irikubva ubasa. Mai varikuzwa kuti vakachinja this setting kai. Mari irikubva ubasa inogona kuita shoma. Saka both of them are somehow entangled with the rewards that are coming from maybe ne company car. It could be, yeah, my benefits. Sorry, Sekuru. Just one word. I really sorry, Sekuru. I apologize. Kuti kuna mfundisi. Sure, we would be advising Sedare in the same manner. Kuti baba, you can't remain there. Because to mari vanovenga kurambana. Budai mubasa, murambe muri mu office imweche. Budai equally with the same passion. Yes. With the same passion, because inini wacho kana ndiri ni murume ndiruda mukadzi wangu. Not I want to continue with this secretary. After ndabatwa kana kuti ndakonfessa kuti sorry mukadzi wangu ndiri kurara na secretary. Not but I want to continue with this secretary. Ndiye anogona basa. Is she the only secretary in the world? I think I would be made of iron and steel. Iron and steel, there is no feeling in my heart. If I come to realize kuti mu office umu azvabasa tukutambira mari. Mudzimai wangu akatomborara nememba iyi. And varikuramba kushanda wese. And vari kuenda kutrip kuHong Kong vachaenda kuKariba wese. You must have removed the brain in my head ndosara ndiri skull to accept kuti zvakadaro hazvindi affect. Let's be honest, it does affect. Yeah. But in my problem umba ndozoti munenzara yekuto problem hawanobodaro umba nhasi he's on the receiving end. Nhasi mapinwa madeka mati ndane birthday inzwaisamaita newadare nyaya iyi taigamira kumusoroko which is okay, but murume uyu aregerera mukadzi uyu ari kuzwa kuti mukadzi uyu nabosi wanosenza wese musame office. He knew it. Haasi kutanga kuzviziva rowanaba. He knew it. And ari kuti for one whole year, are you getting the point? Mai vava vachienda kumatrip nabosi ivava. He was privy to it kuti mudzimai wangu hapo nhasi wakaenda kuKariba nabosi wakamborara nawo ningirini. Saka chazoshata musi uyu wazonzi tiri mumaraundi emari tese handizvo here zvabva zvanyanyodzimba. But otherwise trip this guy knows. For one whole year after his marriage. This guy akuzoti chamurwadza nhasi chii ndochanda kutaura ndechekuti after some time wanzi nemapurisa nyora itsamba haana kudini kunyora tsamba achiti ndakanyora tsamba kuramba zvikubasa zvikarambwa. Ini ndine problem regai umba ataure toda kudiscuss chii saka chinyarara yataure umba ngambota umba taura kunudza kutaura umba because nyaya yetsamba because parikuda kuita wautotaura bateyamo famba birthday boy umba taure idazi tomara kutekere keki ndikanditaure nditi mpaname ndikutaura andifunga ndichapuwa mumwe mukana futi. Ndikanditaure chekutanga ndiwe wakaita problem. Let me enunciate that problem. Wakamuregerera wanzwa kuti ndo zvaadini zvaakaita. Akakutaura at your face kuti ndakarara naye under pressure. Pressure yange iripo ndeyekuti dai asina kurara naye angadai asiri kushanda ipapo. Dochin chacho chaicho. Both angada akadzingwa basi. Pamwe promotion. Whatever. Whether promotion or kudzingwa basi. So no pressure yakakutaura kuti ndio ndakasangana naye. Iwe ukafunga kuti that pressure yakadini yakapera. Inopera nei munhu. No, haina kupera that pressure. Ndekuti akananzwa ndobva aona kuti hazvina kumira zvakanaka panapa. Saka havasi kusiyana varume ava. Murume nemukadzi uyu. Chechipiri ndechekuti wakamuchinyora tsamba akasadini akasanyora. Chechitatu wari kuenda wese kutrip. Rega ndikutaurire awa one love wari two. Saka unobvumirwa kuramba ndokuti wari komita adultery.
No, okay. Yeah, ifungwa dzenyu. No, but remember yapa kuti ifungwa yenyu ndo pakanaka. Ifungwa yangu, yeah. But at the same time, are we not trying to build? To build what? This family. Hapana chekubuild kaka. Chekubuild hapana ndekuti look. Warume wese awaedza kuisa nyaya. One, what is iwo zvawakamuregerera? Ko why wakutamba wese round? Point number 2. Why wakufamba wese futi? Iwo wakarataurwa nemapurisa. Zvinoreva kuti mukadzi uyu hadi kusiyana nemurume. That's what it is. Saka chionda kubuild ipapo chii. Yeah, chionda kubuild ipapo. Iye zvinezvo kana hatizivi. Tsamba yakasvika ri hatizivi kuti yakasvika. Kana yakasvika tsamba iyi. Zvinoreva kuti tiri kutaura tiri pano Padare. Wari kutrip. Okay, this woman I want to gononga chimboti this man is a gentleman. This woman I think at some point mukadzi uyu ane ari right. Yes, let me qualify. Ndaona ziso renyu rakuita red. Mukadzi uyu ari kuti vasati vatororana, she was honest enough to say ndakarara nemunhu boss wekubasa. Aigona ndakarara nemumwe munhu. Yes. And not mention any name. Okay, correct. And this man would not know. Yeah. So we can simply say murume yakavata, no, we are starting on an honest level here. Yeah, angari honest murume, but mukadzi yakasiri honest. No. Angari honest kakataura zvakaitika. Aiwa, haana kuzostopa. Ndio pendiri kutaura ipapo. Aiwa, apa kustopa hazvidi honest. Zvakuda imwe statement. You know kustopa ka maybe tika and pastor Ngwaru wamboda kupataura. Pamwe pacho we are reading into the text and tika pekuti we from a maturity perspective, you want to say what munakambo wenge vakamboita izvi and they stay in proximity, then therefore this must be happening. I wanted to then say kuti zvinhu zvinonetsa paupenyu munhu zvisingangopike mahara muiri wemunhu nemari. Okay. Yeah, I think you're right. Muiri wemunhu nemari. You don't just give your body to anyone, neither do you just give money to anyone. Yeah. Mari inopiwa kune munhu waunoimba naye, waunotrasta, waunorespecta, waunofungira kuti ari honest, ari faithful, there are all those attributes. Tsotsa hauripe mari. Munhu ausingaimbe naye haumpe mari, munhu ausingafarire, waunodislike haumpe mari. Saka what is that saying kwandiri? Maya vane zvakaitika, and if she didn't like it, how come she's able to then part with a portion of her money? Because you know the round takambovharwa maraundi ka. Rotenderera round kana rada kusvika pauri munhu oti handisina mari. Saka kana muri kutopanana mari ichinzi pa round atiri kuita ka. It means kuti tiri kumhanya round. Muri there's mutual respect. It's more than kubasa because round is not obligatory. Itori choice utoda kushanda na pastor Ngwaru na mfuna na. Yes, we want to assist this man, the coach. And assist other men. Assist even young men. My relationship in a situation like this. Yes. And then they must be prepared to face something like this. Then how Murumo does not. Oh, Muramba here was the question of the day. Ndatadzira Mwari here ndikamuramba. Ndatadzira Mwari here kana ndikasiya munhu. Timubatsire zviri realistic. You see, kuti mai vaende kutrip nemunhu wakamborane ane history iyi, and we are dealing with the issue of appearances, and she is not understanding my viewpoint. I think at that point panogona kunetsa zvakadaro zvekuti kunyange pasina upombwe pasina chinyi, we would want pakubetsera inipe kuramba maybe ndombokuti sherufei because ari kutibvunza kuti ndodini. Ini ndoda kuti ngaambotsika gumbo kana ari mukadzi wake and ndoda kuenda pana humba eyo pambotaurwa na humba. This man is not man enough. I want to be honest. Maybe it's not define a manhood zvakasiyana siyana, but
inini Michael Rugube Ngwaru ndakagara panapa. If my wife is working in a company in a Mombwe yakambopomba nayo and they must go to trip time and time again, it must redefine how we want to manage that relationship. Yeah. This man, I do to Mobatil police or whatever it is, of course, but I think he needs to put his foot down. We cannot tolerate that. Hey. He must be jealous of his marriage. You can't offer your marriage to work like that. Gara inyune nzara kana singaiti. Ko akaramba. Siya basa. Uvaramba. Pakuramba. Right. Speaking on behalf of the church, of the Seventh Adventist Church. Regainditi. If there is no material evidence of adultery, we have no cause of divorce. In this matter, cause of divorce. He only has suspicion. And like Wampunga says, tine appearances of evil. It's an appearance, but we don't know whether there is evil. Evidence. Hey. Right. So, okay. Say Padare kudai. I must be blunt. Definitely. Yeah. Look. Mfaname. Mudzimai uyu akarara na boss. Wari kuenda wese kuma trip. Handizi kuti afa matrips acho kuti nde munokaribha kupi Victoria Falls. Ndoda kukutaurira pachena. Wari kundorara wese still. You can make your decision. But wari kundorara wese still. Hazvigoni kuti makamborara mese. Mofamba mese. Ndomuramba here. And what would Jesus do? Inga tawerenga Bible. Tawere Bible rawerengwa. Manzwa fungo ya coach. Ndainzwa kuyainzvenga. Raiwa indoda kuuyawo regai nditaure hangu nditaure kuti nini because yekuti wakamborara wese. Vanhu vakamborara wese wakanzwirana kuti zvofamba sei hawasiyana. It's an assumption. These are presuppositions. All right, regai ndimbopindawo mufundisi. Inini ndoda kutora vhesi yakataurwa naJesu panyaya yeupombwe. Ajit, if you look at a woman lustfully, you have committed adultery. Right. Policy Church Seventh-day Adventist, I subscribe to it. No problem. Because I am a full member. Inini hangu ndiri inini. I would rather taparadzana na mayam. Correct. Nechikonzero chekuti, because we may appear like we are saying women do whatever you want. Men should just keep quiet because men do whatever you want in a marriage. Women should keep quiet because there's no whatever. I think behavior here is kutaura kuti because I might love my wife as much as I want, but here kana asingandidi, there's no point. It has to be a two-way process. If she has no respect, yes, the man may be weak. Yes, the man may be too poor to say kuti andikasadai andichawani mari. Maybe akaputirwa nerudo zvekuti he doesn't what. But in the way I see it, ndezvekuti relationship is not a healthy one, and it's very toxic. And if he leaves it like that, assume it might end up in a disaster where this guy commits adultery, commits suicide. Sorry, because there's no relationship. Because if you don't also respect me, because kuti umire undi kuti buda basa usaenda ku trip chinyora tsamba asi mwana mudiki ka nyati tichenda ku last round tozopesera na coach. Would you divorce over suspicion or over history? That's a good question. That is the question of the day. Would I divorce over suspicion? Okay. Chinonetsa ndechekuti okay, thank you. The letter says this. The emotion says something else. Saka ndandoda kuti ndikoti kumuregerera alone if the let me answer it from this perspective. We know kuti kune vanhu vakamboitirwa upombo vakaregererana vakatorarama upenyu hwakanaka. They are there. But I suppose for that to happen and for that to work, pano need certain changes, certain concessions. What I'm struggling with is what Maya is already appeared kuti vane zvavatosarudza kudhara
takawirirana kuti tigadzirise tiite remedy this tinyore tsamba tigadzirise. She's refused and she's chosen a side, which kwandiri already seems to suggest kuti ukama hwedu hausi kurespectika enough to the extent kuti she prefers to embarrass me at the expense of embarrassa vari kubasa. Ari kukundikana kundotaura kuti kubasa izvi neizvi hazvishandi because ari kutya kuti zvingaembarasa boss, zvingaembarasa iye, but isusu kumba hatisi kugara zvakanaka. Saka maybe to answer you directly, zvakaoma ungogara mazuva ese kumba tsamba yapera ichiti handichatrust anything pamusoro pamaya. More so even in the face yekuti vari kuramba vachiperpetuate the things that are causing us pain, and she's perpetuating that. Saka I don't see a marriage lasting and surviving this sort of barraging. But kuti whether then that from a social front kuti zvinogamuchirika here, I think zvazve kucheche zvazvo, but in my view in my view I think pakaoma for munoromeka. I think pakaoma kuti uramba uri mukati member situation yakaita saizvozvo. If anything really pakadai so kazhinji ndepekuti let's take a breather and let people decide. If you want this marriage to work, then we need to make very concrete decisions to make it work. If you're not willing to do it, then maybe you and I, we are not fit to be together. Do you agree with the assumption he is not man enough? Ndambotaura pekutanga kuti malights agara ari kuflash akatanga ari ember. Akazenga kuflash ari mared akatowanda. And he is chosen to ignore my red flags. Yes, ata haskwada kwaona. And ari kufunga kuti kumberi kwakanaka. Kunogonaka sei uri kuona zvese zviri kuitika izvi. Right. Okay. Ndachida kuti to answer your question, unless muine mumwe. Inini mati imimi, would you divorce on the basis of suspicion? Yes. Yeah, my answer is like this. Yes and no. Level ye suspicion yakasiyana ne another suspicion. Correct. Ndoguna ngonzwa zvangu kuti mai vekwenyu vanenge vari kudai nana tete nani. Handina munhu wandiri kuziva, handina space handirambi mukadzi nekungoti kwaitwa makuhwa. Handiti. Saka that is the no side. The yes side nde ii. Unapoona uri machira here. Because pane zvimwe zvinhu zvinonetsa kuti ndiprove. But pane behavior inoratidza zvamuri kuita. Correct. Ndomuramba here. Yes. Ndomuramba here. Wongo. Ndenge ndatadzira Mwari. No. Yeah, I think thank you Gono. I define the two. If previous nechi andika because ye previous yakamisira pachena. Imanje yato nini, dai ndiri ndato nini. Dai ndiri makombe ndakamsiya kudara. Azvidi negotiation na manje sekuru nemuzukuru yamboti ndiri negotiation because my facts aripo. How would you then say murume wako iwewe ari kuti chinyora tsamba iwoti ndinonyara but haunyari kufamba naye munhu wakarara naye zvifamba sei? Murutopanana mari. And kuti takazviita secretly. Saka iye zvinozobuda pachena. Saka you want to continue secretly. Chega ndichipindura kwa answer yako. Answer yangu ndeyekuti yes unobvumirwa kuramba hauna kutadzira Mwari. Oya, fair. Ne suspicion. Hapana suspicion. Ko suspicion iri papi? Okay, thank you so much. Coach, chiti kokotera inyaya. No, that's good. Yeah. That's good. Toda utenda wadare. It's not an easy one. Subject. It's not an easy one. And what have you? I think kune watereri wese nyaya iyi inogona ku solve you on two grounds or two ends. Number one, our individual belief system is tisinga represent anyone as individuals. Yeah. Sekutara kwaita wakomanawa newarumawa hawasi kutombomirira church yeRoma kana yemasabata kana Methodist. In their own capacity they would do divorce. It's evil. Bikita.
Apita nerusapet. Tinekunyika nyoro tinoramba zvakadai. Kana takwenda kuma organizations, takamirira ma-organizations normally tikati court, magistrate, vafundisi church board. Generally, ma-entities iwayayo, they don't work on assumptions. Even though tiri kuti munodere munhu kuti aburiswe muchira kuti adini, but basically evidence becomes too painful a requirement for a decision yakadai kuti idini iitike. Inini pandinoona shamwari pari kungondinetsa hangu as an individual, ndisiri kuti ndakamirira kuwa coach as an individual, ndekuti wakaregerera musikana uyu musati machata, which was fine. Maregererana hamuna kuzoagree on red flags nemaboundaries, uchamunda kuregerera ka wakudzokera kubasa. Wadzokera kubasa ka enda mundoshifta like this. Iyoyo discussion iyoyo haina kuitika. Wakarora mukachata mukagara mumba gore rese, mai wachisenza in the same office na boss iyeye, wachifamba wese futi, mai vachienda kuma trip waizviziva, you did not raise it up, it did not become an issue. Yakazoita issue matukana on other areas. Kuda pamwe wakabata nyaya yemari, mukadzi wako wakati iyo futi mari yacho iyo warundinetsera iyoyo titori muround na boss yo, ndo zvakazokurwadza izvozvo. Dai pasina kubuda nyaya yekuti pane kamari kari keround kemari kubasa kari kupana vanhu, this marriage will not be having this as an agenda kuti mudzimai wangu anoenda kutrip. Saka now this issue yakuita unge is opportunistic kuti makatukana nemakati makatukana, then we must address what we were supposed to have addressed a year ago. Ndoba ndinoona inini kuti uchitanga kuuya iwo ne reason yekurambira munhu over something zvawararama nazvo uchigutsikana nazvo for a year. After that wakunemaka kuti pakazonzi pane round ndakuramba mukadzi, I would think that you may need to reconsider. Dai kuri kunzi makaisa red flag muswe kutanga, mudzimai obva aita cross the boundary okuita defy varume zvavarikutaura, it would make sense kwandiri. It makes a lot of sense. But kuti undiudze kuti iwewe after 12 months mukadzi wako achina trip nemunhu iyeye wakuda kuuya nhasi kuti futi wanoenda kumatrip. What are you saying? What are you saying? Where were you for 12 months? Why were you quiet over 12 months? Ndamuka ndandichiregerera hangu. No, your position is fine. Yeah. But I think kudare wakati neimwe position. Yeah. This man should have made it an issue on day 1. Now you are making it an issue on day number 365. But ndakuregerera ka. Ndoramba ndichingoramba ndichikuti musi wacho. Ndomuramba here ndobatawa, sorry. Yes. Mukadzi uya haana kuregera kufamba nemurume. Get the point. Chipedza itina mati. Thank you so much. Yeah. Right. Yeah. No, that's fine. Yeah. Kufamba wese was not a requirement on day 1 of marriage. It's now becoming a requirement on day number 365. Yakuwa a requirement today. Hence the question, Ndomuramba here. Right. Inini, I am saying, no, you can't. You can't. Fight your battle. Muwirirane, mugadzirisane. If it's now becoming a new requirement, ekuti handidi kuti ufambe na boss, chigarirai pasi, muwirirana over that, and muona kuti how best can it be done. If it demands iwewe wacho kana asida kunyora tsamba musikana, if it demands iwewe enda kubasa ikukondora kuti inini ndine problem panapa and whatever. I don't know how you can do it if it is allowed, but I want to think there's still room for you nemudzimai wako for further negotiation of this. Kana matadza muri wari maenda kupolisi, amuna here dzimwe hama dzaminadzo. Kana hama dzenyu dzaramba, chiuyewo kunana coach, uyewo kune ma-counselors, you need professional help. It's too early to talk about divorce at this point in time. After 365. This problem for 1 year. I'm sure you can have another 1 year of solving this problem. Don't rush your divorce. Hey, thank you so much, Coach, for your words. This has been one of our difficult ones, where we've really which is fine. But I'm sure that yes, as Dare, you can tell who is the pastor
who is not the pastor. Then you can really tell. Yes. Let me show you how we can tell this thing. Yeah. Those who are good, you have tried your best. Siyana ine munhu. Mungo simzamao. Ndakaregerera for 365. Iye zvino zvakwana. 7 times 7. Ndakastopa kufamba naye. Atavhota tavhota atichatauri. So Mfundisi, thank you so much for trying. In other words, you are trying to fight for this marriage. Yes. No, there must be something. But he must be a man. And even making the statement, you know, when in Garabana, I'm already wearing an office of the Adventist church because of my position. So basically what we are saying, as a church, atirambire one over assumptions, nema suspicions, that has never been an Adventist ticket to terminate a marriage. We terminate marriage when evil is established. And when sin is committed and there's evidence. But can I suspicious kuti muchiri kuenda mese ku trip? Sure. Kwete kuva suspicious kuti ndikuenda ku trip. Ku trip vari kuenda is suspicious. Matiketi vanotenga vanawo. Don't know what they do. Kana waenda ku vanenge vakagara pasiti imwe chete vachenda. Ayo usei dorara wese. Ayi mukwete kumaka. Ana kumgota kuti orara wese. Okay, thank you so much. Thank you so much. Regard tende. I'm sure we can have room. He can have his own room. Okay, we can have part 2 to this discussion. You are Mandara Sda. It's an assumption yamine sekula. Anzi part 2 ichati handichamurabi. Suspicion, divorce, toramba naye, toita sei. Nyaya iyo inoramba ichimwe. Muchiramba muchienda matrip mamborara nevanhu vamarara navo. Interesting part yenyaya. Maybe tichazomboda kumboidiscuss on another note. Yes. Worshiping with someone who once slept with your wife. Munopinda pa same church. Should you move? But it's a story for I'm not saying comment. This is for another day. Yes, for another day. I'm not saying comment. Assumptions and divorce. Saka iko zvinezvi tichakumbira gono what vhara nemuna matu ngatina mate. Ngatina mate. Baba vedu muri kumusoro kudenga toda kutendai nenyaya yatange tiri kukurukura isiri nyore mukuona kwedu sevanhu. Asi imi Mwari munokwanisa kuiona zviri nane. Nekufemera umwe noumwe kuti tiite zvinokufadzai. When it comes to issues of judgment, isu sevanhu hatigoni. Nekuti munototiti hatifanirwi kujaja, for with the same measure will also be judged. Saka toda kunamatira murume uyu nemudzimai uyu muchato uyu kuti imimi Mwari vafemerei kuti vaite zvinofadza imi. Nekuti murume uyu ari kutya kukutadzirai. Isu sevanhu tataura tikasheya pfungwa, asi imimi ndiye mune final say mukati meupenyu hwedu. Muzita renyu Jesu muponesi wedu tinonamata. Amen. Amen. Well
know.